Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Good warahmatullahi morning, warahmatullahi wabarakatuh. morning, everyone. Welcome back to our English class. Good morning, Morning, Miss. Miss. How are you today? I am I'm fine, good, thank Miss. you. How about you, Miss? I'm fine too, thank you. Thank you for asking. Before we start, can you hear my voice? Yes, Miss. I can hear you. Yes, Miss. Okay. Thank you, class. Welcome to our English literature session. And today we are going to dive into a very exciting topic, yaitu chapter 6, Fracture Stories, di mana kita akan sama-sama belajar untuk berpikir out of the box and merombak total cerita-cerita klasik yang sudah sering banget kalian dengar sejak kecil menjadi sebuah mahakarya yang super kreatif. Nah, untuk introduction, what exactly is a fracture story sih? Ada yang tahu nggak di sini? Nggak tahu, Miss. Belum tahu, Oke, Miss. jadi guys, of a familiar classic tale, di mana it takes character, settings, or plots yang sudah kalian tahu banget, terus kita tambahin surprising twist atau kejutan yang bikin pembacanya kaget, kayak plot twist gitu ya. Nah, biasanya authors fracture stories to challenge traditional perspectives and deliver new message yang relate sama zaman now. Makanya ini tuh it is an excellent exercise in creativity, critical thinking, and imagination buat kalian semuanya. Nah, terus Miss, kenapa sih kita harus repot-repot belajar defining the concept ini? Well, ada 3 benefit utama ya. Yang pertama adalah creativity. Karena it encourages to you think outside the box and create something entirely new dari fondasi cerita tradisional. Kedua adalah analisis. Jadi kamu itu learn to deeply analyze the core elements dari sebuah cerita dan memahami gimana sih naratif structure itu bekerja. Dan yang ketiga pastinya fun dong, because it brings joy, humor into writing dengan cara subvert ekspektasi dan memberikan kejutan ke audiens kita. Wah, kayaknya seru ya, Miss. Bisa tulis cerita yang aneh-aneh, terus lucu juga. Exactly, Indah. We are going to be very wild and creativity today. Jadi bersiap ya. Okay, Oke, next. Miss. Sekarang kita bahas elements to fracture lebih detail lagi ya. Tolong perhatikan baik-baik di layar Zoom kalian. Kalian bisa change the protagonist. Give the main character entirely different traits, strengths, or weakness. Terus kalian bisa modernize the setting, bring a medieval or ancient tale into the 21st century or even outer space kayak idemis yang tadi. Nah, kalian juga bisa swap perspektif, yaitu tell the story from the villain's point of view to reveal their side of the tale. Nah, dan yang terakhir, paling seru adalah twist the ending. Create an unexpected conclusion that defies the original happily ever after trope. Nah, biar makin kebayang, let's jump into example one. Pasti kalian semua di sini udah khatam banget dong sama cerita Little Red Riding Hood, si kerudung merah. Nah, jadi kalian bayangin gimana ceritanya, gimana jadinya kalau cerita jadul ini kita ubah total gitu ya, jadi sesuatu yang sangat modern dan penuh misteri, nggak ada adegan berdarah-darahnya sama sekali. Oke, ini judul ceritanya berubah menjadi The Little Detective, a modern mystery. In this fracture version,
Little Red Riding Hood isn't running from danger, tapi she is investigating it loh. Jadi sekarang dia dilengkapi dengan magnifying glass and sharp intellect, navigating the city to solve crimes. Terus serigalanya jadi apa, Miss? Jadi the wolf is no longer a monster, but a quirky suspect in her grandmother's missing cake case, completely flipping the narrative. Hahaha, serigalanya cuma pengen nyolong kue neneknya ya, Miss, bukan makan neneknya. Exactly, betul banget, Rehan. Lucuan mana coba serigala psycho yang makan orang? Seru kan kalau dia cuma jadi tersangka pencurian kue. Traditional versus fracture. Oke, coba kita bandingkan traditional versus fracture dari cerita si kerudung merah ini ya. Dari sisi karakter, versi tradisionalnya itu innocent, thoughtful little girl, tapi fracture-nya jadi smart, F-child detective. Nah, settingnya itu yang tadinya dangerous dark forest, kita sulap jadi busy modern city neighborhood. Terus, plot konfliknya berubah jadi surviving the big bad wolf, meskipun menjadi solving the mystery of a missing cake. Dan si serigala yang awalnya scary, cunning predator berubah jadi just one of the prime suspects. Keren banget kan perubahannya? Keren banget nih. Alright, class, let's move to example 2. Ini cerita lokal dari Indonesia kesayangan kita semua. Ada yang bisa tebak dari slide ini? Yes, betul. Malin Kundang si anak durhaka. Cerita legendaris dari Sumatera Barat yang ikonik dengan batu ini kita bakal rombak habis-habisan biar relate sama Gen Z kayak kalian. Mari kita lihat table tradisional versus fracture untuk cerita Malin Kundang ini ya. Nah, karakter aslinya kan poor sailor who becomes wealthy. Kita ubah dia jadi highly successful Dutch entrepreneur. Settingnya dari tradisional coastal village and ships berubah jadi modern corporate office and digital era. Konflik utamanya yang tadinya denying his mother in person berubah jadi ignoring his mother's video calls. Dan endingnya nih yang paling epic, dari curse to turn into stone menjadi ghost bankrupt due digital karma. Waduh, maling kundangnya karena cancel culture netizen ya, Miss Fanny. Yeah, that's very brilliant point. Uh, Bener banget, digital karma zaman now itu wujudnya berupa cancel culture sampai perusahaannya hancur. Oke, next up we have example 3. Siapa sih yang nggak kenal Cinderella? Princess favorit sejuta umat yang selalu identik sama sepatu kaca yang ketinggalan. Let's see how we can fracture this beautiful classic tale menjadi kisah pahlawan wanita yang tangguh. Next. Oke. Di tabel tradisional versus fracture Cinderella ini, goal awalnya kan attend the royal ball. Nah, kita ubah menjadi pursue higher education and travel keliling dunia. Magic help yang tadinya very good mother gives a dress, sekarang jadi very good mother gives a scholarship buat kuliah. Terus peran pangerannya gimana, Miss? The prince yang awalnya rescue her from misery, malah she rejects him to follow her dreams. Dan endingnya bukan like happily ever after by marriage, melainkan happily ever after by inheritance. Wah, Cinderellanya jadi independent woman dong ya, Miss. Ngejar S2-nya, ngejar S2, Iya, S2 deh, Miss. Saya habis Super sih. Slay. Iya, Super Slay kan we love an independent, smart, and educated princess. Tema Casting Dreams, not Princess. Our fractured Cinderella realized that
A glass slipper and a royal ball are not what the truly desirous. Karena she has a brilliant mind and a passion for learning yang sangat tinggi. Akhirnya, packing her bags and her favorite books, she leaves the castle behind. And this story empowers readers by focusing on self-discovery and personal achievement. Inspiring banget kan ceritanya? Iya, Miss. Okay, now it's your turn. Miss Fanny mau kalian bikin project Factor Story kalian. Project kalian sendiri ya, dengan tahapan ini. Yang step pertama, idiot cues the familiar folktale and brainstorm twist ideas. Step 2, outline. Map out the change in character, setting, and plot di buku catatan kalian. Step 3, draft write your factor story using descriptive language yang sangat bagus. And finally, yang step keempat, present. Kalian harus share your multimodal story with a class. Baik, Baik, Miss. Miss. Masih bingung mau nulis apa? Let's do some brainstorming ideas bareng-bareng di sini ya. What if Snow White didn't eat the apple, but instead opened a successful organic fruit market with the seven dwarfs as her business partners? Wah, gila sih ini, dia malah jadi CEO startup buah organik. Ingat ya, kelas, changing the climax change the whole story completely. Oke, nah ini untuk key project goals dari kelas Miss Fanny. Kalian harus ingat dua core change and modify with purpose. To successfully create a fracture story, you must change at least two core intrinsic elements ya. Bisa pilih kombinasinya antara karakter, setting, atau plot. Nah, pastikan juga ensure your change makes sense and deliver a clear, entertaining new message. Jadi jangan merombak cerita tapi akhirnya malah jadi plot hole dan membingungkan pembacanya. Oke, before we move to our mini games, Miss Fanny mau kasih inspiration quote nih dari Bapak Albert Einstein. Beliau bilang, logic will get you from A to Z, imagination will get you everywhere. Jadi untuk project kali ini, Miss minta tolong bebaskan imajinasi kalian seliar dan sejauh mungkin ya. Jangan takut salah karena di literatur itu tidak ada yang salah selagi kalian bisa menuliskannya dengan baik. We still have a minutes left. Are there any questions? Are you ready to fracture in story? Let's discuss your brilliant ideas. Ada yang mau open mic and share ide awalnya ke Miss dan teman-teman mungkin? Saya, Miss. Miss Fanny kalau ceritanya Ya. bawang merah, bawang putih. Tapi settingannya itu aku ubah jadi di stasiun luar angkasa NASA, boleh nggak, Miss? Oh my God, this is mind-blowing, Indah. Bawang merah as an evil alien and bawang putih as the hardworking astronaut. I totally love it. Go ahead with that brilliant idea. Miss nggak sabar baca ceritanya. Wah, seru-seru banget ide kalian hari ini. I'm so amazed. I think that's all for today's meeting class. Thank you for your active participation, the quizzes scores, and your amazing energy in the Zoom room. Jangan lupa mulai cicil project factor story kalian dari sekarang ya. And if you have any difficulties or questions, feel free to text Miss Fanny di group WA or direct message. Have a great day, everyone. Stay safe, stay creative, and see you all next week. Bye bye, class. You may leave the Zoom room now. Bye-bye, Thank you, Miss. Thank you for Miss. today.